নমস্কাৰ মই অভিজিত আচাৰ্য আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে আৰু ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিশ্বৰ ৰাজনীতিত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে মুঠ 18টাকৈ কি সিদ্ধান্ত লৈছে এই মুহূৰ্তত লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো আমি গ্ৰাফিক্স প্লেটৰ জৰিয়তে ট্ৰাম্পৰ শক্তিশালী 18টা সিদ্ধান্ত ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ 18টা শক্তিশালী সিদ্ধান্ত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ভাষণৰ হাইলাইট আমি লৈ আহিছো দক্ষিণ সীমান্তত মেক্সিকোৰ সৈতে ৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ ঘোষণা কৰা ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ভাষণৰ প্ৰথমটো সিদ্ধান্ত দক্ষিণ সীমান্তত মেক্সিকোত জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা সকলো অবৈধ প্ৰৱেশ তৎক্ষণাত বন্ধ কৰি দিয়া ট্ৰাম্পৰ দ্বিতীয়টো সিদ্ধান্ত লাখ লাখ বিদেশী বিতৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা ট্ৰাম্পৰ তৃতীয়টো সিদ্ধান্ত আমেৰিকাই পেৰিছ জলবায়ু চুক্তিৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ট্ৰাম্পে WHOৰ সদস্য পদৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ সিদ্ধান্ত ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত WHOৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱৰ পৰা স্বাধীনভাৱে কাম কৰাৰ সিদ্ধান্ত ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ আমেৰিকাত পুনৰ টিকটক এপছ প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে টিকটক এপছ পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আমেৰিকাই আমেৰিকান নাগৰিকৰ ওপৰত কৰৰ বোজা যোগ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত কৰিছে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে বিদেশী দেশৰ ওপৰত শুল্ক সংযোজন ঘটোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ট্ৰাম্প চৰকাৰে তেলৰ ওপৰত থকা বাধা আঁতৰাই ৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ অন্ত পেলোৱাৰ সিদ্ধান্ত ট্ৰাম্প চৰকাৰৰ আমেৰিকাই কেৱল দুটা লিংগক স্বীকৃতি দিব দুটা লিংগকহে আমেৰিকাই স্বীকৃতি দিব তৃতীয় লিংগৰ স্বীকৃতি প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে আমেৰিকাত তৃতীয় লিংগৰ স্বীকৃতি আমেৰিকাত প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে আমেৰিকাত ইভি বৈদ্যুতিক বাহনৰ নতুন সেউজ নীতিৰ অন্ত পেলোৱা হৈছে বৈদ্যুতিক বাহনৰ নতুন যি সংযোজন কৰা হৈছিল অন্ত পেলোৱা হৈছে আমেৰিকাৰ অটো উদ্যোগক ৰক্ষা কৰিব পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিব পুৰণি বাহনৰ পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিব মেক্সিকো উপসাগৰৰ নাম সলনি কৰি আমেৰিকা উপসাগৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ট্ৰাম্পে আমেৰিকাৰ পুনৰ অৰ্থনীতিলৈ ঘূৰি অহাৰ আৰু নিজৰ ভূখণ্ড সম্প্ৰসাৰণত গুৰুত্ব দিব চীনৰ কবলৰ পৰা পানামা বিল ঘূৰাই অনাৰ সিদ্ধান্ত ট্ৰাম্পৰ চীনৰ কবলৰ পৰা পানামা বিল ঘূৰাই অনাৰ সিদ্ধান্ত পূৰ্বতকৈ অধিক মহাকাশচাৰীক মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ট্ৰাম্পৰ মুঠ 18টাকৈ শক্তিশালী সিদ্ধান্ত ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ আৰু শপত লোৱাৰ দিনটোতেই 18টাকৈ শক্তিশালী সিদ্ধান্তই সমগ্ৰ বিশ্বৰ ৰাজনীতিত খলকনি সৃষ্টি কৰিছে ট্ৰাম্পে কি সিদ্ধান্ত লৈছে পুনৰ লৈ আহিছো ট্ৰাম্পৰ সিদ্ধান্ত পুনৰ লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পাছতে 18টাকৈ মুঠ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে 18টাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মেক্সিকোৰ পৰা WHO লৈ কেইবাটাও সিদ্ধান্ত ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ দক্ষিণ সীমান্তত মেক্সিকোৰ সৈতে ৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা হৈছে ট্ৰাম্পৰ ঘোষণা সকলো অবৈধ প্ৰৱেশ তৎক্ষণাত বন্ধ কৰি দিয়া ট্ৰাম্পৰ দ্বিতীয়টো ঘোষণা লাখ লাখ বিদেশী বিতৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা ট্ৰাম্পৰ তৃতীয়টো ঘোষণা আমেৰিকাই পেৰিছ জলবায়ু চুক্তিৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে WHOৰ সদস্য পদৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ সিদ্ধান্ত ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ WHOৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱৰ পৰা স্বাধীনভাৱে কাম কৰাৰ সিদ্ধান্ত আমেৰিকাত পুনৰ টিকটক এপছ প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে পুনৰ টিকটক এপছ প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব আমেৰিকান নাগৰিকৰ ওপৰত কৰৰ বোজা যোগ নকৰাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে বিদেশী দেশৰ ওপৰত শুল্ক সংযোজন ঘটোৱা হ'ব তেলৰ ওপৰত থকা বাধা আঁতৰাই ৰাষ্ট্ৰীয় শক্তিৰ জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ অন্ত পেলোৱা হ'ব আমেৰিকাই কেৱল দুটা লিংগক স্বীকৃতি দিব তৃতীয় লিংগৰ স্বীকৃতি প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে আমেৰিকাত ইভি বৈদ্যুতিক বাহনৰ নতুন সেউজ নীতিৰ অন্ত আমেৰিকাৰ অটো উদ্যোগক ৰক্ষা কৰিব পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিব পুৰণি বাহনৰ মেক্সিকো উপসাগৰৰ নাম সলনি কৰি আমেৰিকা উপসাগৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত আমেৰিকাই পুনৰ অৰ্থনীতিলৈ ঘূৰি আহিব আৰু নিজৰ ভূখণ্ড সম্প্ৰসাৰণত গুৰুত্ব দিব
চীনৰ কবলৰ পৰা পানামা বিল ঘূৰাই অনাৰ সিদ্ধান্ত ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ পূৰ্বতকৈ অধিক মহাকাশচাৰীক মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ট্ৰাম্পৰ শপত লৈছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্প আৰু শপত লোৱাৰ এয়া শপত গ্ৰহণ দৃশ্য আমি এম্বিয়েন্সৰ সহায়ত দেখিম The office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ভাগখনৰ সেই তেতাংশ আমি লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ I, Donald John Trump, do solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. I, Donald John Trump, do solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, The years and years of illegal and unconstitutional federal efforts to restrict free expression, I will also sign an executive order to immediately stop all government censorship and bring back free speech to America. Never again will the immense power of the state be weaponized to persecute political opponents, something I know something about. We will not allow that to happen. It will not happen again. Under my leadership, we will restore fair, equal, and impartial justice under the constitutional rule of law. And we are going to bring law and order back to our cities. This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. This week, I will reinstate any service members who were unjustly expelled from our military for objecting to the COVID vaccine mandate with full back pay. And I will sign an order to stop our warriors from being subjected to radical political theories and social experiments while on duty. It's going to end immediately. Our armed forces will be freed to focus on their sole mission, defeating
America's enemies. Like in 2017, we will again build the strongest military the world has ever seen. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. I'm pleased to say that as of yesterday, one day before I assumed office, the hostages in the Middle East are coming back home to their families. Thank you. America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on earth, inspiring the awe and admiration of the entire world. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name of a great president, William McKinley, to Mount McKinley, where it should be and where it belongs. President McKinley made our country very rich through tariffs and through talent. He was a natural businessman and gave Teddy Roosevelt the money for many of the great things he did, including the Panama Canal, which has foolishly been given to the country of Panama after the United States. The United States, I mean, think of this, spent more money than ever spent on a project before and lost 38,000 lives in the building of the Panama Canal. We have been treated very badly from this foolish gift that should have never been made, and Panama's promise to us has been broken. The purpose of our deal and the spirit of our treaty has been totally violated. American ships are being severely overcharged and not treated fairly in any way, shape, or form, and that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. Above all, my message to Americans today is that it is time for us to once again act with courage, vigor, and the vitality of history's greatest civilization. So as we liberate our nation, we will lead it to new heights of victory and success. We will not be deterred. Together we will end the chronic disease epidemic and keep our children safe, healthy, and disease-free. The United States will once again consider itself a growing nation, one that increases our wealth, expands our territory, builds our cities, raises our expectations, and carries our flag into new and beautiful horizons. And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars.
Ambition is the lifeblood of a great nation. And right now, our nation is more ambitious than any other. There's no nation like our nation. Americans are explorers, builders, innovators, entrepreneurs, and pioneers. The spirit of the frontier is written into our hearts. The call of the next great adventure resounds from within our souls. Our American ancestors turned a small group of colonies on the edge of a vast continent into a mighty republic of the most extraordinary citizens on earth. No one comes close. Americans pushed thousands of miles through a rugged land of untamed wilderness. They crossed deserts, scaled mountains, braved untold dangers, won the Wild West, ended slavery, rescued millions from tyranny, lifted billions from poverty, harnessed electricity, split the atom, launched mankind into the heavens, and put the universe of human knowledge into the palm of the human hand. If we work together, there is nothing we cannot do and no dream we cannot achieve. Many people thought it was impossible for me to stage such a historic political comeback. But as you see today, here I am. The American people have spoken. I stand before you now as proof that you should never believe that something is impossible to do. In America, the impossible is what we do best. From New York to Los Angeles, from Philadelphia to Phoenix, from Chicago to Miami, from Houston to right here in Washington, D.C., our country was forged and built by the generations of patriots who gave everything they had for our rights and for our freedom. They were farmers and soldiers, cowboys and factory workers, steel workers and coal miners, police officers and pioneers who pushed onward, marched forward, and let no obstacle defeat their spirit or their pride. Together they laid down the railroads, raised up the skyscrapers, built great highways, won 2 world wars, defeated fascism and communism, and triumphed over every single challenge that they faced. After all we have been through together, we stand on the verge of the 4 greatest years in American history.